So gentlemen, when we talk, we so guide us, which is the most appropriate. Yeah. So wenzangu, tuko hapa leo Baringo na tutakuwa hapa kwa muda kwa sababu yale yanaendelea hapa hatuwezi ruhusu yaendelee. Tunafahamu vizuri kaunti ya Baringo imefahamika kwa utalii, lakini yale tunaona yakisungumuzwa, watalii ambao huja kutembea kwa kaunti yetu ya Baringo na investors wengi ambao ungependa kuinvest kwa hii kaunti yetu wanawekwa uoga. Wanafikiria hapa tu is a battlefield, lakini si hivyo. Baringo kuna utulivu. Kwa hivyo kile tungependa kuambia wenzetu, Wakenya wenzetu, ni ya kwamba itakuwa hatari sana turuhusu watu wachache, vijana wachache wafanye kaunti yetu ionekane kama si pahali pakuja watalii kuja kutembea, si pahali pakuishi, pazuri pakuishi. Na ningependa kuhakikishia Wakenya wenzangu na wageni wengi ambao wanatembea nchi yetu ya kwamba kama multi-agency team, National Police Service, Kenya Defence Forces, NIS, National Government Administration officers and many other players na viongozi wa hapa tumeungana, tuko kitu kimoja kuhakikisha kuna utulivu, kuna amani kwa hii kaunti yetu ya Baringo. Mnafahamu ya kwamba mwezi wa Februari mwaka uliopita serikali ilianzisha hii operation kwa North Rift, kaunti 6, Turkana all the way mpaka Laikipia, kwa sababu kulikuwa na shida ya majangili bandits kusumbua wananchi, kuua wananchi, wakisema wanaiba, ni mambo ya wizi wa ng'ombe. Lakini vile tunaona sasa, hawa vijana wamepita kiwango cha kuitwa bandits. They are actually now terrorists. Kwa sababu juzi tu ni jana tumeona wameenda kwa laini ya stima ambayo inapeleka stima kule Ngaratuko, wanachoma vikingi ya stima. That is economic sabotage na haitaruhusiwa. Kwa hivyo labda ule ujumbe tungependa kupitisha kwa vijana au majangili au terrorists, ni Wakenya wenzetu, lakini ule mwelekeo wanachukua hatuwezi ruhusu mpaka tutumie vifaa zile zote tumepewa na wananchi. Zile vifaa zote tumenunuliwa na wananchi kupambana na hawa, na hiyo lugha wafahamu ya kwamba mahali wamefika sasa, lugha ni nyingine. Juzi tu wamejaribu pale Turkana, 3 walifariki. Jana kuna wengine wa vijana walifariki. Njia ni hiyo. Hatutakubali wachache wanaanza kuumiza wananchi, kufanya nchi yetu, kaunti zetu kama Baringo ama Turkana ionekane is insecure. We can't have tourists, we cannot have investors. The messages, enough is enough. They have crossed the red line. And the truth is, this is now a matter of kuwa ruthless. Nafahamu kuna pahali wananchi waliacha boma zao. Ningependa kuwauliza na wahakikishia usalama.
Tumeongeza vikosi kadhaa vya usalama kwa hizo sehemu. Area Ngatuko tumeongeza vikosi ya usalama, na hata kwingine, na wako na vifaa mpya. Juzi tu wamepata magari mapya ambayo inaweza kutembea huko pahali pana shida. Tumenunua bunduki mzito zaidi, kwa hivyo wana bahati. Langu si kuwatisha, lakini kuambia ukweli. Either watafute lingine la kufanya, lakini si kusumbua wananchi, kwa sababu hapo sasa ni kama wanatuambia kwa heri. Yale mengine labda ningependa kutaja ni kuhusu watu ambao they endowed in society. Wako sawa, wako na mali, lakini wanahusika in terms of financing these activities. We are not sparing anybody. That's the message. Wherever you are, tuweke siasa kando, tuweke mambo ya mapendeleo kando. Wherever you are, whether from all the way from Turkana down to Baringo, West Pokot, Laikipia, Samburu, you are financing these youths to cause havoc. We are going to deal with you without fear or favor, without listening to anybody. You are financing what is happening, and we have that information. We are going to deal with you according to the law. Labda lingine ningependa kuongeza ni ya kwamba hii operation ongeza ile sehemu zaidi ya zile county 6, kwa sababu tumeona kule Isiolo kuna vijana wametoka neighboring counties. Wakati tumeweka askari wengi hapa, wameanza kwenda hizo counties zingine kama Isiolo na Meru, again wakichukua mifugo na kuumiza wananchi. Kwa hivyo tumeongeza zile county 2 za Meru na Isiolo. But is an unusual moment. It will call for unusual strategies. Please let me not qualify what I'm saying. Nikimaliza ni kuuliza nyinyi wanahabari, tafadhali, hii nchi ni yetu sisi zote. Hatuendi popote. Let's always have good narrative for our country. We have been given by God a beautiful country. Hatuendi popote. Hii nchi ni yetu sisi zote. Tuipende, tuzungumze mema kuhusu nchi yetu. Tusidhubutu kutia chumvi, kwa sababu najua kuna wengi wanasema ati shule kadhaa, shule nyingi zimefungwa. Hakuna shule yote imefungwa. Kile nafahamu, kile najua, wakati familia ziliama walienda mahali pengine, walienda na watoto wao. Hizi shule kama 9 hivi zikawa primary schools hazina watoto, na secondary 2. Therefore we are requesting our wazazi warudi kwao nyumbani. We are assuring them of security. Watoto wakati shule zinafunguliwa warudi shule. So labda mimi niachie hapo, lakini wenzangu ni kuambia ya kwamba security agencies, there is no joking. There is no turning back. It is dealing with these terrorists, bandits, majangiri, whichever name you call them, ruthlessly, without any mercy. Lakini sisi, yule mwananchi mpenda amani, mpenda kutii sheria, anafanya kazi yake, is honest, hatuna shughuli na yeye. Sisi ni provide ye security, aendelee na maisha yake.
as security agencies, ours is to ensure there is conducive environment for business, for trade, for every Kenyan to exist, to enjoy his existence. Yule tuna target ni huyo mkora ambaye tunataka kumalizana na yeye. Asante, labda kama kuna swali moja mbili nitajibu. Maybe kwa ile ofisi ya mwalimu mkuu inachoma pamoja na tanki ya maji na ile solar system kwa vandalize na majangili. Ni kweli na jana tuliwafurusha. Hiyo sasa wako wote, tumesema kila mtu pale alitoka sasa kuna malisho. There's pasture, there's water. Au warudi kwao. Na tumewafurusha. Tumerudisha kwao. Lakini kile walifanya wakati tuliwapatia ultimatum warudi kwao, out of frustration, wakati wanarudi makwao ndio walichoma hiyo store ya hiyo shule ya Ngaratuko, na wakaribu hiyo vikingi ya infrastructure ya stima. Wakati, as I've said, out of frustration, wakati wanarudi kwao walisababisha hiyo hasara ambayo kama serikali itarekebishwa, na tunahakikishia wananchi wa sehemu hiyo kuna security ya kutosha. As I'm talking, niko na new police facility hapo 500 meters from, about 500 meters from Ngaratuko, hiyo shule ya Ngaratuko. Saa huu, again as I'm talking, commander wa rapid deployment unit ya APS, commandant ako hapo saa huu. Nimezungumza naye kwa simu akiwa hapo. Na ningependa kueleza mimi sikai hapa, naenda huko. Saa huu nikitoka huko naenda msituni. Ni vile singependa labda kuwauliza twende na nyinyi kule, that is operation area, lakini mimi si ati nakaa hapa Kavaranet. Naenda kule msituni kuungana na maafisa wangu. Tukina about kwa ground bwana IG. Kuna haijakita mizizi pande, especially sehemu za nyanda za nitakujibu ndugu. Unajua hawa ni wanasiasa. Hawa ni wanasiasa wafanya siasa yao. Mimi ni security officer. Siasa sifahamu. In my career, what I've done all through is being a policeman. So labda huyo mwanasiasa alisema hivyo, aliona diary yangu. Kwa diary yangu nilikuwa nimeandika nitakuwa hapa leo. So alipata kuona diary yangu, na mwanasiasa lazima afanye siasa. Si leo nataka kuwa popular. Sasa wakati aliona diary yangu, anajua Inspector General itakuwa hapa leo, na si leo peke yake, nitakuwa hapa kesho kutwa, niko area hii. Sasa ndio apata numbers, akipewa microphone, na anajua akitaja Inspector General kila Mkenya anataka kusikiza. Hapo debe kidogo itapata kura. So hiyo ni mambo ya siasa, tuache siasa. Tuache siasa. We've seen the cabinet secretary, Professor Koome, being here almost all the time. To be honest, si tumekuwa Ngaratuko, maybe si wengine hatujai feel probably kama Inspector General ameshafika pale. Wakisema hivyo wanasema kweli, wanasema madai yao itakuwa ni siasa ama itakuwa ina ukweli kiasi. Let me tell you. You know we operate differently. Did I tell you I'm not a politician? I'm a policeman. Do you want your Inspector General not to be discreet? Right? So do you want, when I'm going to Chamolinkot, I tell you I'm going to Chamolinkot. When I'm going to Rokoli, I tell you I'm going to Rokoli. Then I'll be failing. I'll not be IG. I'll be maybe somebody else. Unajua sisi we talk less, do more. Action. Action ndugu yangu, nasikia? Mimi hapana mwanasiasa, I'm a security officer. Na si kuzungumza sana. When it is now 1 year since you started operation. Yes. Yes. Would you mind telling us the success that you have gone through? Oh, very successful. Very successful. Yes. I will tell you, we have recovered because they have attempted stealing cows, livestock, general livestock, because it's not cattle rustling. Actually, it is livestock rustling. And we have recovered over 11,000 up to date. 11,000 animals stolen, recovered by the security agencies. We have been able to recover illegal firearms, 184.
184 firearms which were out there to hurt fellow Kenyans. They are now with us. A number of those terrorists, bandits, have been neutralized. You know what I mean by being, you know? And that's what we intend to do, a lot more of that. When they challenge us, I'm telling you, quite a number may, because now we can't allow economic sabotage. The direction they are taking, many more will lose their lives. Maybe when I see now that you have changed the model of security, would you think a shoot to kill order would to silence these criminals? That now Please don't misquote me. I'm not more. I know that you are pushing me to a tight corner, but you know, we are law abiding. I swore to protect the constitution of this country, to obey the laws of this country. So any action we take as security agencies will be lawful. Lawful means. But when niambie, tunafahamu vizuri, bunduki ni ya police officer, mtu wa military. Sivyo? Any civilian firearm holder yake takikani ionekane anaficha. Kwa hivyo kama unatembea kule nje na AK47 na hakuna mtu yote anakuwa licensed raia kubeba AK47. Sasa mtu kama yuko na bunduki, mimi nisubiri anaibeba, nisubiri aniue. And have the training. Na niko na bunduki mzuri sana imerua na serikali. Sintamalizana na yeye. So what I'm saying, if you are calling an illegal firearm, that direction, what you mentioned, I don't want to, but that direction, I can see one going, that's the direction. If you have an illegal firearm, and you are seen, I will not give you opportunity to kill me. You go first. I hope I've answered your question. Okay. You have said you have recovered 184 firearms from Yes. the wrong hands. Yes. How many guns do you estimate to be in the wrong hands in the northeast? And where are these guns coming from? And the bullets coming from? And are you trying to maybe apprehend the suspects who are selling guns here? Yes, you are asking whether we have intelligence or now these firearms are getting into these raw guns. It is true. You know, this livestock rustling is a major criminal, a commercial enterprise. It is. That's why I said we want to target even the financiers. And those are the ones supplying those ammunitions and the firearms. The financiers. And they may not also survive. I hope you are getting it. Okay, and how many guns? The illegal firearms. Let me be careful about that. You know, we have, let's agree, and you know it is true, our borders are porous. That is reality. But, you know, as a country, we must survive. We must survive. Whether our border is porous, we have a responsibility to ensure this country is safe and secure. Right? So there are quite a number of firearms, it's true, in wrong hands, and those are the ones we must mop up. But, you know, we must get them out of these criminals, with whichever means. Whether it includes what my good friends has mentioned, but we are not going to allow any illegal firearm to remain in the wrong hands. That will not be. No, it can't happen. It can't happen. I mean, look, you've all been to the city of Nairobi. Look at the expressway. Beautiful, right? Look at this SGR. So now a Kenyan out there coming to Nairobi, seeing this expressway, then he's hearing of somebody stealing a cattle, killing another one. He wonders, are we in the same country? No. We must change. This youth must go to school. But moving around with guns, stealing a cow, that will not be tolerated. Asante sana. Allow me now to go to the next. Last one. There has been a mysterious white copter or blue copter mentioned by locals in those banditry prone areas.
Has your investigation pointed to anyone, or have you done investigation to a certain place? Well, it is true, my sister. We've have that information about helicopter landing maybe parts of Samburu, part of West Pokot is true. It is a matter we have taken up, but I'll tell you, this morning, I've just received a request about tourists who want to fly from Laikipia to Lake Turkana. These are tourists. So we have allowed them because they come, they want to see our beautiful sceneries. So at times we are cautious because, as I said, this county Baringo, it has beautiful sites. So we keep balancing, you know, on investment, the tourism industry, as we manage security. So those are some of the issues, but we have that report. Is a matter we are looking at, but we are not saying we are not going to allow visitors to visit our county just because we are fighting, managing some little fellas. So let we deal with them, but we still welcome investors and tourists. Okay, how many flights have been stolen in the Northwest region over the years? Has it been investigated where these livestock are going? Did I tell you we have recovered by 11,000? You are saying 1,000, so it's not 1,000. So That's a death in the quite a number. What is involved in this crime is much bigger. But as I told you, we make recoveries. 11,000 recovered and given back to the owners. Asante sana. Allow me now to go to One question. It's not every day that we get the inspection. Yeah, kindly. We have the issue of those